Тем не менее, вопреки тому, что мы установили ранее, все же представим материальный мир как ограниченный чем-то принципиально отличным от движения материи, то есть исключительно совершенным вакуумом, полной, абсолютной пустотой. And now, nevertheless, in spite of all the previous material, we will imagine the material world as something which is limited, and also in principle it is different from movement of matter. It means that it would be a perfect vacuum, absolute and emptiness. Однако подобное построение недопустимой абстракции. But such a construction is an abstraction which cannot be assumed. Совершенная пустота противна человеческому разуму, ибо как может существовать то, что никоим образом себя не проявляет? The absolute emptiness cannot be tolerated by human mind, human reason, because we cannot imagine anything which doesn't reveal itself in any way. К тому же, если бы Вселенная представляла собой совершенно изолированную систему, то в этом случае непонятно, как в ней, вопреки второму началу термодинамики, образовывались бы сложно организованные системы. And also, if the universe would be an absolutely isolated system, then in such a case it wouldn't be possible that in spite of the second principle of thermodynamics, we would have here organized system with a great complexity. Очень важно, что философы, по-видимому, вправе рассматривать весь безначальный и бесконечный в пространстве материальный мир как единую упорядоченную систему Вселенной, в которой могут эволюционировать локальные подсистемы. So, it's very important to say that philosophers usually they have full right to think the whole material world, which is infinite in space and which has no beginning, to see this world as a unique, orderly system, universe, in which we can see local subsystems being in evolution. Такой эволюционирующей локальной системой является Вселенная в понимании большинства современных космологов. The universe is such a evolving local system in understanding of most contemporary scientists in cosmology. Закон сохранения энергии не допускает возникновения энергии из ничего и превращения энергии в ничто. The law of energy conservation doesn't mean that energy can come into existence from nothing, and also it cannot be transformed into nothing. Классическая дорелятивистская космология в соответствии с принципом актуализма находится в согласии с этим законом. Вполне согласуется также с законом сохранения энергии и, например, допускающий безначальность и бесконечность инфляционный сценарий, предложенный Андреем Линде. And the classical pre-relativistic cosmology, in accordance with the principle of actualism, is in full agreement with this law. And also, it is in full agreement with the law of energy preservation. And for example, it can assume that the inflation model is infinite and has no beginning, and this model was suggested by Linde. В этом сценарии глобальная сингулярность заменяется бесконечным множеством локальных сингулярностей. In this scenario, the global singularity is replaced by infinite number of local singularities. Но космологические построения наподобие большого взрыва в трактовке, подразумевающие нарушение закона сохранения энергии,
представляются эмпирически и методологически неоправданными. But cosmological structures, such as Big Bang idea, in interpretation, where we can see a breach of the energy preservation law, empirically and both methodologically, is not justified. Космологи расходятся в мнениях о том, что было причиной Большого взрыва, был ли он вообще, и на фоне чего происходил. Но космологи не вправе считать сингулярность абсолютным началом, а, например, тепловую смерть абсолютным концом материального мира. Cosmologists, they have different opinions concerning the cause of the Big Bang and even whether this Big Bang did exist at all. And also they have different ideas about the background of the Big Bang. But cosmologists have no right to consider singularity as an absolute beginning and, for example, thermal death as an absolute end of the material world. Осознавая это, современная космология порождает такое понятие, как мультиверс. Бесконечное множество всевозможных вселенных, описываемое вневременной физикой. Understanding this idea, the modern cosmology generated such a notion as a multiverse. This is an infinite number of all possible universes which are described by extratemporal physics. Логической альтернативой бесконечности материи вглубь выступает абсолютно элементарный, бесструктурный физический объект, совершенно изолированный, не взаимодействующий с внешней средой. The logical alternative to the infinity of matter in depth can be seen in absolutely elementary, structureless physical object which is completely isolated and has no interaction with the external environment. Но подобный объект, так же как и окружающий его совершенный вакуум, предстают как недопустимые в науке абстракции. But such an object, as well as the surrounding absolute vacuum, cannot be seen in modern science as an abstraction. Ведь не существует промежутка времени, в который ничего бы не происходило, и не существует пространства, в котором ничего бы не происходило. Because we do not have such a period. Логической альтернативой бесконечности материи вглубь выступает абсолютно элементарный, бесструктурный физический объект, совершенно изолированный, не взаимодействующий с внешней средой. We have logical alternative to the infinity of matter in depth, and this is the absolutely elementary, structureless physical object, which is perfectly insulated and has no interaction with the external environment. Но подобный объект, так же как и окружающий его совершенный вакуум, предстают как недопустимые в науке абстракции. But such an object, as well as the surrounding perfect vacuum, cannot be tolerated in science as a perfect abstraction. Ведь не существует промежутка времени, в котором ничего бы не происходило, и не существует пространства, в котором ничего бы не происходило. There cannot exist such a period of time in which nothing takes place, and also there cannot be space in which nothing happens. В полном смысле не существует и физического эквивалента математической точки. And in the full sense, we do not have a physical equivalent of a mathematical point. Таким образом, в сколь угодно малом объеме физического пространства действительно заключена бесконечная энергия, часть которой участвует в физических взаимодействиях. Thus, in an infinitely small volume of physical space, we have an infinite energy, part of which takes part in physical interactions. Вероятно, что подобный подход в ряде случаев логически решает проблему расходимости в теоретической физике, устраняя предположение о точечности свободных частиц.
it's quite probable that this approach in certain cases logically resolves the problem of divergence in theoretical physics, and it also can exclude the idea of the free particles being mathematical points. Обобщим основные тезисы теории детерминированной бесконечности. Now- Первое – непрерывность пространства и времени. Now, let's generalize the main ideas of the theory of determined infinity. The first is infinity of continuity of space and time. Второе – дискретный характер траектории квантовых микрообъектов. Secondly, the discrete character of trajectory of quantum microobjects. Третье – вневременная телепортация массы квантовых микрообъектов. The third principle is extratemporal teleportation of the mass of quantum microobjects. Четвертое – вневременная телепортация квантовых состояний. The fourth, extratemporal teleportation of quantum states. Пятое – бесконечное разнообразие взаимодействий микрообъектов является причиной квантовой неопределенности координаты. The fifth principle is infinite diversity of interaction of microobjects and is the actual cause of quantum uncertainty of coordinates. И шестое – существование универсальной силы, независимой от физических взаимодействий пространства и времени. The sixth one, a universal force independent on physical interactions of space and time does exist. Предсказание теории детерминированной бесконечности. Now some predictions taken out of the theory of determined infinity. Первое. По мере увеличения точности экспериментов по туннелированию единого пакета микрообъектов и по мере увеличения самой их туннелируемой общей массы, квантовая неопределенность координаты будет уменьшаться, а время процесса будет постоянно стремиться к нулю. When the accuracy of experiments would increase, then the experiments will examine tunneling of a unified package of micro-objects, and also in the course of increase of the mass, which is actually tunneling, the quantum uncertainty of coordinates will be reduced, and the time of the process would tend to be reduced to zero. Второе. По мере увеличения точности экспериментов по телепортации квантовых состояний, собственное время телепортации будет постоянно стремиться к нулю. With the increasing precision of experiments on teleportation of quantum states, the time of teleportation will also tend to come to zero. Третье. Всякая физическая теория, отрицающая непрерывность пространства и или времени, столкнется с логически неразрешимой проблемой расходимости. And thirdly, every physical theory which denies continuity of space and time will actually confront with logically unresolvable problem of divergence. Самый общий вывод из теории таков. The most general conclusion from our theory is as follows. Перемещение в пространстве микрообъектов не является физическим процессом, а всеобщую связь явлений, в том числе квантовых, осуществляет независимая от физических взаимодействий сила, которая реализуется на всем бесконечном пространстве Вселенной во всякое время. Transportation in space of the micro-objects is not a physical process, and the universal interconnection of events, including quantum events, is made by independent of physical interactions force, which is implemented in the whole infinite space of the universe at every moment of time. Теория детерминированной бесконечности удовлетворяет основным требованиям к научно-философским построениям, а именно The theory of the determined infinity
is in line with general requirements, which are usually to scientific and philosophical structures. Она эвристична, внутренне непротиворечива и согласуется с фундаментальным научным знанием, как то с принципом причинности, законом сохранения энергии, вторым началом термодинамики, квантовой механики и прочим. This theory is heuristic. It's internally non-controversial, and it is in line with the fundamental scientific knowledge, such as the principle, the causality principle, the law of preservation of energy, the second principle of thermodynamics, quantum mechanics, and so on. Все. This is the end.